בוקר טוב חברים. בוקר אור רבנו. We're up to איכה, פרק ב' פסוק י'. ישבו לארץ, דומו זקני בת ציון. העלו עפר על ראשם, חגרו שקים, הורידו לארץ ראשן, בתולות ירושלים. Here, the Nabi is going to tell us how big was the famine in Yerushalayim, how terrible, how painful. But before he tells us the story with Nebuchadnezzar and the rabbit, let's see more Rashi. So the simple meaning of the pasuk, Yeshevu la'aretz yidomu ziknei bat Zion, it means that the older people, Yoshvim al haaretz, they sat on the floor and they were silent because of the avilut. And the hachamim of Am Yisrael, they put on their head ashes and they were wearing sack. והורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. בתולות ירושלים היו מורידים את הראש שלהם. That was embarrassing. היה להם בושה. פעם, back in the days, they had pride. They were walking as a royalty girls and כבוד. But now, אנחנו רואים פה את האנשים שהם היו יושבים על הארץ, they were silent because of out of pain, והזקנים, they put it on their head ashes ולבשו שקים, ובתולות ירושלים היו הולכות, היו משפילות את הראש שלהם, looking down לחמת בושה. זה הפשט הפשוט. בתורה she tells us, ומדרש אגדה, נבוכדנצר הושיבום לארץ, הושיבם לארץ, כשמרד בו צדקיהו ועבר על שבועתו. צדקיהו, he was the king, he was the last king בעם ישראל during the חורבן בית המקדש, he was the last one. And צדקיהו saw one day, he came to Nebuchadnezzar's office, and he had an in and out to come to him. Your friends. Yirmiyah, don't mix. Tzidkiyahu is not Yirmiyah. So Tzidkiyahu came to his office and he saw him eating a live rabbit. Now, it's a busha, an animal. You want to eat? Tochal. Cook it. Tishhat? No. Slaughter, tamut, let it die, and then cook it. לקחת a live rabbit and eat it? That's vicious. That's cruel. Why are you doing this? More animal. He was. So there, I saw once the soldiers in Syria, they started training how to become a soldier. They used to give them cats, but אתה צריך לחתוך אותם חי. Those ISIS חכה. זה בן דוד שלו, אותו דבר. In any way, Right, is a ISIS slave. They train them this way. Okay, they claim the same thing. In any event, you have to know that back in the days, they used to have soldiers drinking blood of wild animals, wolves, lions, snakes, akol. Lama, you drink, you get their nature. Achzariyut. Because they want the soldiers to come and fight. No pity. You see a woman, you see a kid killed. We just learned they took pregnant women, they cut the stomach, took out the babies. So what do you think it came from? They had to eat something to make them also cruel. So my Osim, they used to train. They used to give them cats high. You have to take, they used to train. היום עושים את זה, זה לא, היום עושים את זה גם כן, in some countries. But back in the days, it was a culture.
שותים דם, יש ככה מביא בספר, יש ספר הברית, it's called, הוא מביא שמה, שהיו שותים דם of wild, they used to drink blood of wild animals, so you get this nature, אכזריות. So he came to Nebuchadnezzar's office and he saw him eating a live rabbit. Wow, now, Habibi, if he's going to go out and he's going to say it, Busha, embarrassing. So he made him swear that he's not going to tell to anybody, which he did. ואז בא וישב לו בדופנה של אנטוכיה. Nebuchadnezzar, you heard what happened. What happened? It's amazing. By the way, it's this week's parasha. When Midrash Rabbah of this week, he brings the story. והוא מביא שמה שבצדקיהו, we came back to Eretz Israel, Yerushalayim, and some kings had meetings. ודיברו על נבוכדנצר הרשע. Now remember that all the kings back in the days, they were under him. נבוכדנצר הוא שלט בעולם, he ruled in the world. הוא היה שדק. הגמרא brings that במגילה, שהוא שלט בכל העולם. He ruled over the world. And this Rasha, the kings didn't like him. So each one had a story to say. So צדקיהו מה עשה? סיפר את הסיפור הזה, he said the story, and התפרסם. The story ran out, public. went out to public, and he got to the Nebuchadnezzar, that Tzidkiyahu said the story about him. Obviously, he was very mad. But look what happened. Mirashi, at that time, he was Bedofna. It's a city, באנטוכיה. ושלח בשביל סנהדרין, אנטוכיה זה בגבול ארץ ישראל, אם אני לא טועה בסוריה. ושלח בשביל סנהדרין. אנטוכיה, maybe Antakya. Sounds like. we're going to Google after which city. ושלח בשביל סנהדרין, and he called Sanhedrin to come. ובאו לקראתו, and they came to him. וראה אותם אנשים של צורה עם ניסורים חכמים. and they had a figure of חכמים. ראה אותם אנשים של צורה. והושיב אותם בקתדראות של זהב. Gave each one a golden chair. כיסא מזהב. חבוצ'ב. All the Sanhedrin were sitting on chairs of gold. ואמר להם, סדרו לי תורתכם פרשה ופרשה ותרגמו לי. Read me all the parashiyot and explain it to me. They read and they explain. כיוון שהגיעו לפרשת נדרים. When they came to פרשת נדרים, which parasha is it? פרשת מטות. This is parasha. תראה מה זה. אמר להם, so Nebuchadnezzar asked the Sanhedrin, the Hachamim, מה ההלכה? If somebody made a שבועה, אם הוא רוצה לחזור, יכול הוא לחזור? If somebody made a שבועה, made a promise, now he wants to take it back, can he? אמרו לו, ילך אצל חכם ויתיר לו. יש to go to the חכם ולעשות התרת נדרים. אמר להם אם כן, אתם התרתם לצדקיהו את שבועתו. If so, you made התרת נדרים to whom? To Tzidkiyahu. And you guys gave him the green light, basically to say over the story. מה עשה? ציווה ושמטום, והושיבם לארץ. He told his servants, the Avadim, to read the Hachamim from the golden chairs, לשים אותם על הרצפה. He was supposed to be there בשביל שההתרה תעבוד. הוא היה צריך להיות שם נוכח. אוקיי, זה כל בזה מדרש אחר. רש"י לא מביא את המדרש הזה. אבל אנחנו רואים פה שהוא, he blamed them that they did the התרת נדרים to צדקיהו. והושיבם לארץ. And then right after מה עשו? וקשרו שערות ראשם בזנבות הסוסים. They tied their hair to the tails of the horses. וגררום מירושלים ועד לוד. They took the horses
לקחו את הסנהדרין, he tied them to the horses, וגררום, they dragged them from ירושלים till לוד. זה מה שכתוב פה. ישבו לארץ. מה זה ישבו לארץ? את הזקנים, ידומו זקני בת ציון. זה מה שקרה שם, זה הפסוק. ישבו לארץ, מה זה זקני בת ציון? בית הסנהדרין of ירושלים. אומר, זה מה שמסביר רש"י. הלאה, פסוק י"א. כלו בדמעות. It's good, הלאה. בכבוד, איזה. כלו בדמעות עיניי, חומר מרו מעין נשפך לארץ, כבדי על שבט בת עמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. כלו בדמעות עיניי. אומר הנביא, do you know what happened in Jerusalem when the Hatorah took place? The amount of tears שבכו בזמן החורבן, כלו בדמעות עיניי, מרוב דמעות they lost their vision. מה אומרת? That if a person cries too much, he loses his eye vision. אתם יודעים איפה כתוב את זה? כאילו שבת 4. זה גמרא במסכת שבת about one of the חכמים that he lost his daughter. He lost his daughter. And תשמעו מה כתוב. רבי חנינה שכיבה לברתה. רבי חנינה lost his daughter. לא הבה כבכי עלה. He didn't cry her much. אמרה לה דוד הוא, his wife, she saw him, that he is calm, he's not overreacting and crying. So she got a little offended. תרנגולת הפקת מביתך? What is this? Chicken. You let a chicken out of your house? כאילו מה, כאילו... לא אכפת לו. מה קרה? איפה הרגש? Where is the emotions? אמר לה תרתי, you want me to lose too? תכלה ועברה. You want me to lose two things? גם, I lost my daughter, and also I lost my vision. Meaning not enough. You know, I'm not young. אני גם מבכה, I'm going to lose my eyesight, אני לא אראה עוד יותר. מה קרה לך? תראו מה זה. אדם צריך להפעיל את השכל. Don't overreact. הוא אמר לה two things, תכלה ועברה, גם אבלות וגם עיוורון. The Gemara brings down, אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן קצרתא, 6 דמעות הן. There is 6 types of tears. 3 יפות ו3 רעות. 3 are good for the eyes, and 3 are bad for the eyes. עשן, if there is smoke and it comes to your eyes, if you start tearing, this is bad. זה לא טוב. ושל בכי, people that go through צער וייסורים והם בוכים, זה לא בריא, זה לא טוב. ושל בית הכיסא. You go to the bathroom and you have pain. Out of pain, דמעות, כאבים של אתה לא יכול ללכת לשירותים, אתה מתאמץ, אתה יכול לראות דמעות. There's 3 tears, אלו דמעות רעות שמזיקות, they hurt. ו3 טובות. Some.
your pharmacy, right? הוא שם סם יעני, פויזן? לא. סמנים. שם If you סמנים? make- No. Good smell. When you make medicine, you're a pharmacist. Yeah. אומר פה, no wonder why you don't have glasses. אומר לך פה של סם, כן, זה לקריאה משהו אחר. לא, זה לא קריאה, זה אז לא the קריאה. opposite. זה I טוב. can't read with this. אוקיי. That's why I take it off. אוקיי. For driving. אז כנראה יש משהו אחר, צריך לראות, עזוב לו תגונן. Anyway, של סם. מה זה סם? When you grind תרופות, medicines, מגיע לך כל מיני עשן של as you do. I believe back in the days, זה לא ה-chemicals שלנו. Natural. זה היה natural, אתה לוקח כל מיני עלים של herbs וכדומה. Herbs, yeah. כל אלו, when you grind it, ויש לך פה עשן, וזה מגיע, זה טוב. בצל. ושל שחוק. And also laugh. Sometimes. When you laugh a lot, you tear. You tear. It's good. It's very good. Yeah. צריך להבין מישהו לשמח את החברים פה. ושל פירות. מה זה פירות? חרדל או בצל. mustard או onion. You cut onions, תתחיל לרדת עיניו. That's good. Yeah. It's good. So now you're gonna go, you're gonna help your wife today, you're gonna cut the onions, חבל על הזמן. Okay, אז... I'll tell leave it for yourself, let me go. לא. Anyway. From smiling is enough for me. ברוך השם. אבל חברים, אז מה כתוב פה? כלו בדמעות עיניי. מה זה כלו בדמעות? They lost their eyes, מרוב דמעות, מרוב בכי, בוכים. לא טוב, לא healthy. That's one pshat. במדרש כתוב something different. Let's open a minute פרשת תולדות, תראו מה כתוב שם. בעיני יצחק עלום לראות. קרוב לזה. שתראו בפרשת תולדות, and this one is the Zohar. What I'm telling you now, זה אומר אותו הזוהר. יש עם פרשת תולדות, בזמן הברכות, תראו מה כתוב on page 77. לא. So, it says, Esav came together barachot from his father. So it says, Vayomer lo Yitzchak. No, sorry. So he came to his father, V'amar lo, Yakum avi. Dad, get up. V'tochal. And here's what I prepared for you. Yitzchak wasn't shocked. I thought I gave you berachot. I just gave someone berachot. Just remember, Yitzchak was blind. So he thought that he gave berachot to who? To Esav. But he didn't realize he gave berachot to Yaakov. So, אמר יצחק, מי איפה, in the end, פסוק ג', מי איפה הצעצע ויבא לבאוכל? Who's the one who went? And he gave me food. And I gave him ברכה. פסוק ד', כי שמוע עשיו בדברי אביו ויצעק, צעקה גדולה ומרעת מאוד. עשיו הוא צעק, צעקה גדולה ומרעת, it was bitter. אמר לו, Dad, ברכני גם אני אביו, please give me ברכה. And Yitzhak tells him, what can I do? Your mother came and took the berachot away. And he tells him even the berachot that he gave him. פסוק זין, הן גביר שמתיו לך, ואת כל אחד נתתי לו לעבדים. I made sure all his brothers going to be his slaves. הוא שומע את זה, he hears. חבל על הזמן, he's flipping. ודגן ותירו שמכתיב, I made sure he has פרנסה and food. ולך איפה, מה יעשה בני? I have nothing what to give you. I gave him my savings account and checking account. I have nothing else to give. I sent everything to him. ויאמר עשיו אל אביו, פסוק ל"ח, הברכה אחד תלך אבי. You don't have another account? ויישא עשיו קולו ויבכה. עשיו בכה. אומר הזוהר, על הדמעות של עשיו, tilted everything. וזה הפירוש, מה שכתוב, כלו בדמעות עיניי.
מה זה כלו בדמעות עיניי? הדמעות של עשיו גמר לי להתקלות. זה עשה את החורבן. יש שתי דמעות. 2.5. 2.5. השלישי זה... על כל פנים, he says, כלו בדמעות עיניי. Do you know why היה כיליון? בגלל הדמעות, the tears of עשיו הרשע. Let's hope for גאולה. We cried enough. We cried enough. I know. There's no family במדינה שאין להם צער שלא פגע בהם מאז. מספיק שלנו צרות. אומר פה הזוהר, כלו בדמעות עיניי, הדמעות של עם ישראל, הדמעות של עשיו הרשע. Okay, that's already, we get already class one in the past. בוא נמשיך. אומר, הממרו מעין נשפך לארץ כבדים, from צער, you know, it says, המעיים, their stomach, yeah, squeezed. I believe it's anxiety and much more. מה שהם עברו. נשפך לארץ כבדי, מרוב יגון, הכבד, delivered, יצא להם מהמקום. על שבר בת עמי, when I saw the pain of my nation, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה, when they saw how a little kids, איך אומרים, מתפתלים ברעב, laying on the floor, no. They are like זה נקרא מתפתל מכאב, מתפתל. Curled? Yeah. No, it's Like, yeah. crunch? פתל, אבל זה כאילו... Or maybe shrunk. תראה, כאילו זה לאו פשוטה ככה. לא, מתפתל, אתה מתכווץ בתוך רעב. Like the same way when the kid inside his mom's stomach. Right. You know, unfortunately, you can see those pictures from the Holocaust. You see them in Africa now, Hassan. מה אכפת לאפי מחפואה שושך אלינו? I'm just giving you an example. I don't want to Africa, I want to hear. The Holocaust, you see babies, אתה רואה תמונות on the streets, babies, על הארץ ככה, ניתים. אומר, היה רעב בירושלים, the famine was so terrible, שהיית, אתה רואה ברחובות, in the streets, עולל ויונק. איך הם מתו מרעב? לא היה אוכל. איזה צרות. פסוק י"ב, לאמותם יאמרו, איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חיק אמותם. When little kids came to the mother, Mom, where's bread? And the mother cannot do anything. And the kids, מתים on the mother's shoulders on that. יין? יין כתוב גם? לא שומע. ויין ביקשו? שיש בספר לחם דמעה, he explains מה זה איה דגן ויין. He says, בשעת הצרה, not only that they were in the pain of being hungry, they also remember the past. We used to have wine, we used to have bread. So that's double pain. We already explained, Ish Adam, that he suffers. That's one pain. But then you add to the suffer when you bring the past, the good days, the beautiful days, and now no longer. So when you have the present and you bring the past to the moment, I remember once going with someone, Hazid Skin, used to have a house on E17, a big house, really big house. And now his business is terrible. So one day I was working with him and he stops and tells me, Rabbi, you can see this house, it used to be mine. And I had to sell it for closure. I had no money. I don't know, tell you, 3, 4, 5 million easy. So now when he sees that, when he sees that house,
his pain is double. Why? Because now I have no business. And also he remembers, I used to have such a good business. Look what I have, and I had to sell. When I had to sell. הכאב הוא גדול, וזה מה שכתוב פה. היד דגן ויין. And we remember the days we had סעודות Shabbat, we had סעודות with wine. And now, not only that we don't have this, ברעב, השם ישמור. How much we today have to appreciate the shefa, the amount of shefa we have. It's unbelievable. Shefa, go to the stores, every corner, and kosher food. And look at the sizes of the markets, how big and huge. And aisles and aisles. Everything is fresh and everything is delicious. Whatever you want, it's everywhere. Because back in the days, Mark, grocery store, היה ככה, אמה על אמה, ברום אמה. וככה, בקושי עושה סיבוב, and you go out. מה היה? You used to walk outside, collect some fruits, vegetables. You're lucky if you got meat for Shabbat. היה. But the amount of the shefa that we have today, כמה? ברוך השם, הכשרות, בחלב ישראל, בפת ישראל, בבישול ישראל, עוד בהידורים יש לנו. We have to appreciate it. זה לא פשוט. And you know, today our Shabbatot table, you know, sometimes it's very guzma, it's very too much. I mean, זה כבוד שבת, בוודאי, אבל אתה רואה 50-20 salads, אתה רואה the chicken, the meat, and types of wine and alcohol. איזה שבע יש לנו. כמה אדם צריך להודות, כאז בקטע מזון, הוא נרדם. לא מבין. He gave you 3 hours לאכול, לטחון. Because he ate a lot, he נרדם. Oh, so that's the thing you have to Baruch Hu. No, we have to know. השם מביא לנו, צריך לזכור, היו ימים, היו תקופות שעם ישראל עבר צרות, tremendous צער, tremendous pain. And we have to remember that Baruch Hashem, you open the fridge, and the fridge is full. Today we got 2 upstairs and downstairs, and you get also a garage and the freezer. אנחנו כמה שפע. אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, ברוך השם. We can give our children everything we want and everything they want. מה זה שפע? we have שפע. תראו מה כתוב אז. אומר את הפסוק, פסוק ג' בכבוד אבי. I'm sorry, did you read before? Yeah. Oh, you did? בחילה. You did? לא, בכבוד. בתורת בת ציון כי גדול קיים, שברד מי יפעל לה. מה עידך? אומר המקונן, bring me any witnesses that could bring to any nation. מה דמה לך בת ירושלים? Can you compare any nation or any country or city that went through this type of Gehinnom and pain anywhere in the world? תאמר מרש"י, מה עידך ומה אדמה לך לומר לך, מה תטמע על שברך, הלא אף לאומה פלונית ערה כמותך. Usually when a person who בצער, they give him example from different persons. So יש הספר החינוך brings down בפרשת בהר, a line, it's a famous line. צרת רבים חצי נחמה. He brings it on the mitzvah of when it comes to Yovel. The Torah says in Parashat Behar, when Yovel comes in, you have to release all your slaves. נכון או לא? יש לך slave, and it comes, שנת היובל, Yom Kippur, all the avadim are being released. Remember, before Yom Kippur, 7 days, אתה עושה סעודות with your slaves. אתה אוכל איתם, ואתה מפנק אותם, אתה treat them nice, and once it comes Yom Kippur,
כולם משוחררים. All the avadim, all the slaves are released. Now, tell your wife today, no חדמה. Only for Friday. מה קורה? חורבן הבית. Right? And imagine the whole weekend she's not coming. Friday, and Shabbat, and Sunday and Monday. How can she function? Now imagine you had a slave for 20 years, 30 years, 49 years. Khalas, 49 years, that's your availability. He took care of everything you needed. The house, the outside, the business, your wife, the kids, the grandchildren. But you have to release him. Now, how can you function? The wife, who's going to build a sukkah, who's going to undo a pack because buy a new one. حبيبي خلاص אין עבדים, יובל אין כלום. You can buy a new one. יובל خلاص, תחכה עוד שנה. יובל, אנחנו משחררים. עכשיו, you're attached to him. מה תעשה? Your wife is going to go nuts, you're going to go nuts. זה לא פשוט. אומרת התורה בפרשת בהר, תשובו איש אל משפחתו, right? מעמד השופר, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. On page 262, if you want to see the first two lines. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. Everybody goes back to their families. אתם יודעים, to let your slave go back, לא פשוט. It's not easy. לא, זה עבד עברים. זה עבד עברים. עבד כנעני יום forever. עבד עברי. ואכלת איתו, הוא לקח את הילדים, took the kids to the school, picked them up, הוא היה עבד. We don't understand what is עבדים. We don't have abadim today. Our khadam is our bosses. You know why? Because if she gets your wife mad, and then your wife gets you mad, then the whole house is hubana bite. You have to keep your wife happy so she makes the khadam happy. Because if the khadam she's not happy, she's going to run away. You're going to have to do the laundry and you're going to have to clean. You're not in the mood to do anything, right? Right? So you need her. So so she doesn't get upset. Eved the Eved. He has no say, no opinion, or nothing. He has no opinion. 2 in the morning, hello, wake up, I want to take coffee. You get up and you make him coffee. Because that style life you have, and then you lose him, look out. But what happens? אומרת התורה, when it happens, כתוב והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפור, אם יסוף פסוק ט', you didn't pay attention to this, עזר. והעברת שופר, on יום כיפור, everybody blows שופר. קחים שופרות, you blow שופר. מה קרה? כל העבדים, you see all the slaves to leave the houses. So now, you let your slave leave the house, and you see all the black, all your neighbors, כולם משחררים, they all release the עבדים. So as the slaves leave the houses, you turn to your neighbor, Joe, what do you say? מה אני יכול לעשות? קרא איתו. And then you turn to Azar, מה קורה? מה אני יכול לעשות? Then you look to Avi, you know what's going on? Listen, I'm getting myself ready, but Baruch Hashem, when you see everybody in the same boat, חצי נחמה. הבנתם את זה? חברים, אומר הנביא, מה אעידך, מה אדמה לך בת ירושלים? Show me another nation, another country, that they went through this pain so I can feel better. Yes, and מה שווה לך והנחמך בתולת בת ציון, כי גדול קיים שברך. The pain is so big like the waves.
You know, יש לך צרה ועוד צרה. It's like waves coming and it doesn't stop and it doesn't stop. And another way, מי יכול לרפות אותך? Nobody יכול לרפות אותך. הכאב הוא גדול. זה מה שאומר. כי גדול קיים שברך. But that reminds us, the famous Rashi that we learned in the past, Rashi אומר בפרשת צו. You know, every day, בפרשת בראשית, it says, בערב ובבוקר, והיה אלוקים כי טוב, בערב ובבוקר יום אחד. All the days it says כי טוב beside, no, Monday לא כתוב טוב. You know that? בוא תסתכלו. אנחנו רואים בפרשת מסעי מתות, so we forget בראשית, that's the benefit of the doubt. We're waiting for שמחת תורה. Yeah, תסתכלו מה כתוב. תסתכלו בפסוק ד' וירא אלוהים את האור כי טוב. ראיתם את זה? The end, that Sunday, the end of פסוק י' מה כתוב? וירא אלוקים כי טוב. Right? And also the end of פסוק י' ב' וירא אלוקים כי טוב. That's why it says Tuesday פעמיים כי טוב. זה הפירוש פעמיים כי טוב. Because it says on Tuesday twice טוב. You look in... So making up for Monday and Tuesday. Right. עכשיו תסתכלו, the end of פסוק י' which is for Wednesday. מה כתוב? וירא אלוהים כי טוב also. תסתכלו, the end of פסוק כ"א. וירא אלוהים כי טוב. That's for Thursday. Look פסוק כ"ה, which is for Friday. Also it says at the end, וירא אלוהים כי טוב. But if you look in pasuk Vav Zayin Het, which is Monday, it doesn't mention even once כי טוב. Why not? למה לא? ולמה ביום שבת חכם אוצר לא כתוב? זה הכי טוב. אבל לא כתוב. שבת ויהי נפש, מה קרה לך אתה? זה הכי טוב. שבת הכי טוב. ויקדש אותו, ויברך אלוהים. מה קורה לך? אבל אין מילה טוב. ברכה. אתה יודע מה זה ברכה? ברך אותו במן, ברך אותו בקידוש, שבת, you know, you get double. זה הברכה. פה כתוב וירא, הוא ראה זה טוב. פה בירך. hold on. יום שישי יש פעמיים טוב כמה. אז עכשיו שימו לב, ביום שני לא כתוב טוב. Why doesn't mention טוב? So in America you're going to say, יום שני, Monday. Back to work. Starting the week, starting the עבודה. Right. They have even a word in the... TGI Friday. מה זה? Thank God it's Friday. Oh, that's, oh Hashem, you're a good Jew. But I'm saying, יש שם, I forgot. יש זה, כאילו, ביום שני יש לך את ה-depression. Monday blues. Monday what? Monday blues. Oh, it says the name. No, but there is Monday blues. Blues? מה זה blues? ככה. אבל יש שם הזה, there's a name in the psychology world, שאנשים, once it comes Monday, it's the whole week working now. Yeah. You know a guy, Dr. Monday. Huh? You know a guy, Dr. Monday. Okay, בקיצור, יש לזה שם ב-Monday. אבל אנחנו, anyway, we work, ברוך השם, on Sunday. We start Sunday. Yeah, אבל למה, how come Monday there is no kito? So the answer is, because what happened on Monday? ויבדל אלוהים, מה כתוב? בין המים אשר מתחת לרקיע, בין המים אשר מעל הרקיע. The world had water from here till the sky. ומה עשה השם? He separated the water. ויש לך מים עליונים, ויש לך מים תחתונים. You have the water up there, and you have the water here. So מים התחתונים, the ocean, were complaining. בכו! The water cried, ריבונו של עולם. Why my friend is next to כיסא הכבוד, is next to you, and I'm all the way here. והם היו בצעם. But that separation, החילוק הזה שהיה, it caused בכי to the water. And remember, מי זוכר what מזמור we say on Monday?
You can look at this. You do it's okay. לבני קורח מזמור. יפה מאוד. מזמור לבני קורח. Let me ask you, what hachami from all the 150 מזמורי תהילים? You got 150 chapters with תהילים. Why you pick מזמור לבני קורח on Monday? מחלוקת. כי ביום שני נוצר המחלוקת. And who is the father of the מחלוקת? Is Korach. So it's a wake-up call. You're Balak. Look what happened. שמעתם? What's the connection? Korach. And Monday, because המחלוקת נוצרה ביום שני. The separation took place on Monday. Now, תשמעו מה כתוב. So how can, what, איך השם יכל לנחם את המים? אמר הקדוש ברוך הוא למים, let's open לספר ויקרא. תראו מה כתוב in the beginning. Right? תראו מה כתוב. פרשת ויקרא? Yeah. בואו נסתכל. איפה זה? On page 289. The Torah says in Pasuk Yud Gimel, בכל קורבן מנחתך במלח תמלח. Every time you bring any meat on the Mizbeach, you have to salt. And you know, on the Mizbeach, the Mizbeach had a ramp. On the left side, shel ramp, had a pile of salt. And every time, how they used to salt the meat? They used to put the meat on the ramp, and you had a pile of salt. You took the salt and you have to salt the meat. You have to salt the meat, and then you can go ahead and throw it to the fire on the mizbeach. למה צריך מלח? תראו מה אומר רש"י. אומר רש"י, תראו מה כתוב. It says, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך. ברית אלוהיך, covenant. What covenant there is between the melach and us? אומר רש"י, שהברית, פסוק ג', שהברית קרותה למלח מששת ימי בראשית. Hashem made a promise to the salt. מה? שיפתחו המים התחתונים להיקרא במזבח במלח וניסוך המים בחג. The water complained to Hashem, it's not right, it's not fair. Why you threw me away? I was next to you. Hashem promised the salt. Don't worry. I promise you, I'm going to bring you back to me. When יהיה בית המקדש ויהיה משכן ועם ישראל, they're going to be korbanot, they're going to take the salt. And where is the salt come from? The ocean. So we're going to take the salt from the ocean. So every time, מקריבים קורבן, מה זה קורבן? קרבה לבורא עולם, we're going to put the salt, which comes from the water. So number one, every time you can have korban, what's going to happen? Mavi'im melach. Melach comes from the water. So you're coming back to me when? בקורבן. B'korban. And then the actual water, we took it when? Sukkot. ניסוך המים. שמחת בית השואבה. איזה שמחה גדולה הייתה. So once הקדוש ברוך הוא told the water these words, הוא קיבל נחמה. And now, listen to this. על נהרות בבל. שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. עם ישראל, when they came to Babel, and they were sitting by the rivers, על נהרות בבל, עומד דוד המלך, שם ישבנו, there, we were able to sit down, and I told you why. Nebuchadnezzar, he told his commander, Nebuzaradan, don't let the Jews sit 1 hour in Eretz Israel. Because if they're going to sit 1 hour, they're going to cry. And if their God is going to hear their cry in Eretz Israel, we're gone. That's why it says, only they were able to sit the whole way. You cannot sit. אבל מה כתוב? גם בכינו. We also cried. מה זה גם בכינו? היה צריך לומר, על נהרות בבל, שם ישבנו ובכינו. מה זה גם?
Got me? Somebody else is crying. Who is the other one? Who is the first one who's crying? זה המים של הנהרות. יפה מאוד. על נהרות בבל, שם יש לנו גם בכינו. עם ישראל שומעים את הבכי, they hear the cry of the water. לא במזבח, לא בבית המקדש. וזה העיר את עם ישראל לפקוד גם כן. Not only, we don't cry alone, we hear the water crying with us. But why did the water cry? Because no longer we got the בית המקדש, אין יותר מלח, אין קורבנות. אומר הנביא, כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? הים, השם הבטיח לו הבטחה. So even the yam, when Hashem had to separate the water from מים העליונים ומים התחתונים, somehow Hashem gave Nehemiah consulted water by having what? Bet HaMikdash, we're going to have korbanot. We're going to have, so somehow we're going to use the salt on the korbanot. So the yam got Nehemiah. אבל אנחנו, הכאב, our pain is much more than the yam. מי יכול לרפות אותנו בכלל? זה מה שאומר הנביא פה. That's how big is the צער של עם ישראל. You hear this? כן, נעצור פה, בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות. By the way, מפה תבינו מה זה מעלת המלח. Wow, I have to tell you this, unbelievable. You have to just, 1 second. Who told me this pshat? Oh, I was in Sheva Berachot a couple of weeks ago. Someone from Toronto, who was a part of the Kala, I forgot his name. So we sat together. So, עד שעושים נטילה את הידיים, אומר לי חידוש. And I would like to share, because זה שייך לפה. אתם יודעים, ההלכה is that you have to have salt on the table, right? And you dip the bread in the salt. Why? אומר התוספות במסכת ברכות, שהשטן מקטרג. The Satan, here's what to say. אומר, look, עושים נטילת ידיים and they do nothing. Meaning, every second gotta be busy. But there is one time that you're not busy. You're waiting for everybody to come and bintayim יש לך 2-3 minutes, you do nothing. אומר השטן, ריבונו של העולם, תראה מה עושים? אין מצוות, אין לימוד תורה. 3 minutes, they do nothing. How is it possible? השטן מקטרג, שאנחנו פה מנטילת ידיים. If he's going to come today, I don't know what he's going to say, but whatever. So, פה מנטילת ידיים, till המוציא, you wait 2-3 minutes. There is only one thing that can stop and shut his mouth. Salt. The salt can shut his mouth of the Satan, and he has nothing more to say. So he's asking me, what in the world salt could shut his mouth? And you have to have a salt. תשמעו איזה דבר נפלא. איזה ביאור נפלא. מה הפשט? When did it happen that Hashem had to split the water? Monday. The Mashav amar lo, don't worry, you're going to come back to me when? The Mizbeach. Let me ask you. From then till the Mizbeach happened, how many years? 2,448. Hold on. 2,448. It makes you happy now? המים בוכים, ריבונו של עולם, it's not fair. Okay, don't worry. We're going to make a covenant, I give you a promise. So now, עכשיו הם רגועים. Now they're come. How could it become if it's another 2,000 years? אבל מה אתה רואה מפה? That if you wait, זה כבר נחמה. אז הוא קיבל את זה. אומר תוספות, אדם בא, הוא מחכה ביטוי נטילת ידיים למוציא. בא השטן, לא, he's not doing anything. הוא יושב בשקט, תראה את המלח. השם אמר לו משהו, מחכה. Right? That's why we have salt on the mizbeach. Nice? Yes. Beautiful. מה, לא הבנתי.